You tiny tots. Yes, good evening, my dear kids. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, my dear kids. Yes, good evening, my dear kids. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Pranaya, Rikshika, online students. Snegha, Amsina, Arun, Subha, Sanjay, Ritesh, Kirti, Rajan, very good Kanna. Kamalesh, so many students, excellent, excellent. Ivanesh, Abhinaya, Sahana, Pichandi, good. Tirumunesh, Sharma, from Varshini EM to everyone. Good evening Kanna, good evening Kanna. So many students, good. And also a list extends, it goes to next page also, good. The other side, Jayant, Nishant and Janardhan, good. In classroom level 4 students, good. Excellent Kanna, we shall start. I think actually I was just going through your book. Usually I don't teach 10th standard, but I teach only 11th and 12th JEE. But today I was just taking your NCERT book and I was going through, and we have made some worksheet for you so that we can prepare you fully to get centum in the forthcoming CBSE exam. That's the idea. But many kids requested me to start how to start numericals. That's how students asked me. So today I decided to go with very basic idea, very preliminary idea how to approach the problem in physics. I will call for one more class next week. Is it fine for everyone? One more class next week. Is it fine for everyone? So that I can do you higher level numericals, what we can actually expect in board exam or higher level of board exam. We don't know board exam how is going to turn out. We don't know really. Sometimes board exam becomes very simple. Sometimes they ask very tough questions. All these are happening. So today I thought I can prepare you basically how to approach the problem. What are the types of problem, how to approach. I will give you concept clarity today. So next class we will go for worksheet. Is it fine Kanna, my dear kids? Come on. Yes? Tell me over yes? Okay, sir. Okay, good. Okay, sir. Okay, sir. Super Kanna. Super. So let me, that's your choice. Should I start with mirrors and lenses or should I start with current electricity? Where should I start? Your choice. Electricity, sir. Electricity. Okay, I'll start with electricity then. I'll start with electricity. Good. Electricity, just I want to know your headings in your book so that I can comfortably go with that. Let me first go through. The symbols and all I need not waste time. Okay, so straight I will go for it. Now first, according to your NCERT textbook, the symbols and other things are first explained. You know something called current, you know something called charge. Can any of it define, of course it's a bit higher level for you, can any of it define something called charge? Charge na enna nera solla mudiyum. Because when I ask you current, every one of you will tell me rate of flow of charges. Correct, rate of flow of charges means charge flowing per second is called current. Rate of flow of charge, that's right, rate of flow of charge. Of course, you know the difference theorem, I learned long path. If you prepare for IIT, yes, you can learn. But now time being, I don't want to go into very depth. As I already told you, I want to prepare you some basic concepts and then prepare you for board exam, not that JEE level and all. I'm not thinking now, right? So I don't want to distinguish these two. Now, can any of you tell me what is charge? Charge na enna help please. Anyone please help me. What is charge? Who is going to help me? Property of matter. Charge is That's come on, Kanna, please, come on. Don't hesitate. It's a property of matter that cause attractive force interaction with other electrical charge matter. Super Monish, super excellent super. So charge is actually charge என்ன அப்படினு கேட்டா யாராலே பதில் சொல்ல முடியாது. Fact is that
there are certain things that we cannot further explain in this world. Like, for example, charge is such one of that. Okay, mass na enna solrom, quantity of matter. Time na enna solrom, interval between two events. Length na enna solrom, distance between the 2 points. அந்த மாதிரி சார்ஜ்னா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டால் இட்ஸ் பிட் கன்ஃபியூசிங் கொஸ்டின். சார்ஜ், வாட் டு யூ மீன் பை சார்ஜ்? சார் சார்ஜ் இஸ் எ மாஸ். நோ, சார்ஜ் இஸ் நாட் மாஸ். சார் சார்ஜ் இஸ் சம்திங். வாட் இஸ் தட் சம்திங்? Thiru gave me perfect idea. What is it? Charge is a basic entity in the universe. Nobody can explain. The entity engandu vandhathu, electron engandu vandhathu, uladhukku vandhathu, yaar solla mudiyadhu. Nobody can explain. Even the topmost scientists cannot explain that. Okay, this is a basic entity. Basic entity already irukku, that's it. Okay, basic entity in nature, and it exhibit in nature only in two forms, positive and negative, nothing other than that. There's nothing called off positive, off negative. இல்ல அப்படியெல்லாம் third category ஒன்று கிடையாது. ஒரே ரெண்டே கேட்டகரி தான் உலகத்தில். அதில் the most interesting part in this universe is electron and proton are precisely equal in charge. இப்படி ஒரு மேஜிக் வந்து உலகத்தில் யூனிவர்ஸில் எங்கேயுமே நடக்காது. இட்ஸ் such a magic. Okay, you cannot have two objects having exactly same mass அப்படின்னு ஒரு கண்டுபிடிக்க முடியாது உலகத்தில். You cannot make ரெண்டு டென்னிஸ் பால் நீங்கள் கடையில் போய் வாங்குற ரெண்டுமே எக்ஸாக்டாக சேம் மாஸ்னா இருக்காது. புரியுதா சார்? ஒன்று வந்து 20.002 கிராமாக இருக்கும், இன்னொன்று 20.003 கிராமாக இருக்கும். புரியுதா? யூ கேனாட் மேக் இட். Whereas charge of electron and proton are so precisely equal but opposite. That's the reason why this world exists. That's the reason why this universe exists. Say for example, இங்கே உள்ளார இருக்கிற ப்ரோட்டான், இந்த வெளியேற சுற்றுற எலக்ட்ரான், இதுக்கு சார்ஜ் 1.623 போயிட்டுருக்கு. ஒரு ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் கூட ஆட்டம் அடிச்சிடும். இந்த யூனிவர்ஸே இருக்காது. நீ இருக்க மாட்டேன், நான் இருக்க மாட்டேன், இந்த பில்டிங் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ப்ரிசைஸ்லி ஈக்குவல். ஸோ வாட் இஸ் சார்ஜ்? இட்ஸ் அ பேசிக் என்டிட்டி இன் த யூனிவர்ஸ் by which it exhibit only in two forms. Okay, fine. That's not our syllabus actually. Now tell me, what is current? What is electric current? So rate of flow of charge is the perfect answer for that. Are just given in a book or you are telling? It's given in book, sir. Given in the book. Super. Rate of flow of charge. So rate of, please all of you start writing. Charge is current is rate of flow of charge. Fine. Even that's not important for us because every one of you know, class la irukra athana perukku theriyum rate of flow of charge is the current அப்படிங்கிறது. This unit is ampere. Don't say coulomb per second. Its unit is ampere. Its unit is ampere. சரி எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் the most important, our syllabus starts only here, Ohm's law. இங்கே தான் நம்ம syllabus ஸ்டார்ட் ஆகுது, Ohm's law. What is the statement of Ohm's law? Anyone please? Anyone please? யாராவது ஒருத்தர் இருக்கேன்னா ப்ளீஸ் பாங்க. Online, anyone please? யாராச்சும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. கம் ஆன். கோகுல் சொல்றியா கண்ணா? சார், எஸ் கண்ணா. வர்ஷினி சூப்பர். சொல்ற கண்ணா. இன்சிடென்ட் ரே இஸ் ஈக்குவல் டு ரிஃப்ராக்டட் ரே. இல்லடா கண்ணா, நான் ஓம்ஸ் லா கேட்கறேன் கண்ணா. ஓகே சார். நீ சொல்றது லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். லைட் நம்ம நடத்திட்டு கரண்ட் இருக்குன்னு ஓம்ஸ் லா. எஸ், வெரி குட். கம் ஆன். வேற யார்? ஷாலினி சொல்லுங்கண்ணே. நிஷாந்த், ஜனார்தன் சொல்லுப்பா. Current flow through a conductor is directly proportional to potential difference across its end. Temperature remains same, sir. Current flowing through, சொல்லுங்கண்ணே இன்னொரு முறை. Current flow through a conductor is சூப்பர் directly சூப்பர் ரகண்ணா, proportional. சூப்பர், எக்ஸலண்ட் ரகண்ணா. நீங்கள் நல்லா படிக்கிறீங்க ரகண்ணா. கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ அ கண்டக்டர். கரண்ட் ஃப்ளோ, இதில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள். உங்கள் 10th எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ரைட், ஓம்ஸ் லா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. என்னென்ன வாட் ஆர் த கீ வேர்ட்ஸ் தட் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட்? கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ அ கண்டக்டர். நிறைய பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க, மிஸ்டேக்கை வந்து கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ரெசிஸ்டர்னு எழுதிடுறாங்க, மார்க் போச்சு. சரியா? current flowing through conductor, but he gave me correctly. Muthukumaran gave me perfect answer. Current flowing through conductor is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor, END, ends of the conductor provided. Potential difference across the ends of the conductor provided. Sollupa?
temperature remains constant. Provided temperature remains constant. Provided temperature remains constant. So, current is proportional to voltage provided temperature is a constant. So, V is directly proportional to I. V is equal to R into I. Where R is constant is a constant. சொல்லுங்க யார் fill up பண்றது? Is constant. Come on. அப்படி fill up பண்ணுங்க. Sentence, kindly fill the sentence. Anyone please? Constant. Constant. Value. Constant for the given conductor. Resistor. இப்போதான் நம்ம ரெசிஸ்டர்னு சொல்றோம். This conductor is also called resistor. அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்றது யாருப்பா? இப்படி ஒரு டயக்ராம் போடுறோம். நல்லா கவனிக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்போதான் நம்ம நியூமெரிக்கலுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம். நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நியூமெரிக்கல் போட முடியும். புரியுதா? இப்போ இது என்னது? ரெசிஸ்டன்ஸ். பட் அது ஒயர் தான். அது நாம தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கோம். புரியுதா? இட்ஸ் ஆஃப்டர் ஆல் கண்டக்டர். கண்டக்டர் என்னது? ஒயர். இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒயர். அப்போ ஒரு ஒயர் அப்படி காயில் மாதிரி சுற்றி வச்சிருக்காங்க. அதுதான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்றோம். கான்செப்ட் புரியுதா இல்லையா? அப்போ அதுவும் ஒயர் தான். அப்போ இது என்ன சார்? தென் இது என்னது? அப்போ இது என்ன சார்? அதுவும் ஒயர் தான். அப்போ இது என்ன சார்? இதுவும் ஒயர் தான். அப்போ என்ன வித்தியாசம்? இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் மோர், இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் லெஸ். இது காப்பர் ஒயர், சில்வர் ஒயர், ரெசிஸ்டன்ஸ் நெக்லிஜிபிள். இது நிக்ரோம் ஒயர், ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகம், நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது. புரியுதா சொல்ற? அதனால நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம்? We call it as resistor. But the point is, Ohm's law is applicable only for conductor. If you look at Ohm's law in your textbook, they'll tell you current through the conductor. முத்துக்குமார் சொன்னது perfectly right. அப்போ கண்டக்டர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Come on. ரெசிஸ்டர்னு சொல்றோம். கண்டக்டர் தான் நம்ம ரெசிஸ்டர்னு சொல்றோம். ஏன் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்றோம்னா அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்றோம். இப்போ நம்ம வீட்டில் இப்படி காப்பர் ஒயர் போகுது, அதை நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்றது இல்லை. ஏன் சொல்றது இல்லை? ஏன்னா அது ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவா இருக்கு. புரியுது உனக்கு? அப்போ இதுவும் ஒயர் தான், இதுவும் ஒயர் தான், இதுவும் மெட்டல் தான், இதுவும் மெட்டல் தான். ஆனால் இதை நம்ம ரெசிஸ்டர்னு சொல்லுவோம், இதை ஒயர்னு சொல்லுவோம். கான்செப்ட் புரியுதா? ஏன்னு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு? ஆனால் ரெண்டுமே மெட்டல் தான். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் த கிவன் கண்டக்டர், ரெசிஸ்டர், ரைட், at the given temperature. At the given, சொல்லுங்க, temperature. At the given temperature. ஸோ ரெசிஸ்டர்னா இது தனியாக இருக்குன்னு நினச்சிக்காதீங்க. சாதாரண ஒயர் தான் ரெசிஸ்டர் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும். சரியா? ரெசிஸ்டர்னு ஸ்பெஷலாக இருக்குது செமிகண்டக்டர்ஸில். தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. அதெல்லாம் +2 வந்தப்புறம் பார்த்துக்கலாம். உங்கள் 10th கிடையாது அதெல்லாம் உங்களுக்கு. Now we'll go for straight resistor series parallel that we'll enjoy. Let us start with resistors in series. அதுக்கு முன்னாடி இதை முடிச்சுட்டு போயிடலாமே. பவர் in an electrical circuits. Power in an electrical circuits. சொல்லுங்க, யார் சொல்ல போறீங்க? பவர் இங்கே பாருப்பா, இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, இதில் கரண்ட் I போயிட்டு, இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, it has been connected to the voltage V. இப்போ ரெண்டுத்துக்கு எனக்கு பவர் ஃபார்முலா நீங்கள் தான் எனக்கு கொடுக்கணும். கொடுப்பா. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு என்னப்பா பவர் ஃபார்முலா? எனிவன் ப்ளீஸ் சொல்லுப்பா. I² R. இங்கே சொல்லுப்பா பவர் ஃபார்முலா. V²/R. Here, power can also be given as V into I. That's also correct. அப்போ நான் ஏன் இதை தனித்தனியாக உங்களுக்கு எழுதி காட்டியிருக்கேன்னா, in physics for shortcut numericals we prefer this formula when the resistor is in series. We prefer this case when the resistors are in parallel. We may prefer this case if nothing is known but still voltage current is known. We may prefer that. நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா,
Ipo, you connect more resistance into this. Suppose you connect one more resistance. What's the total resistance now? R1 plus R2 plus R3. What's the total current? Whatever current, total current. Chi, whatever current, in a series, same current. Upon the formula easier ko? The formula is I square put it. R1 plus R2 plus R3 put a upon the formula, power is given by I square times R1 plus R2 plus R3. Provided the resistors are in, come on, series. There are many resistors in parallel by chance. R1, R2, R3. If the formula super in the formula. Voltage constant. Adhe voltage. Because all the resistors are parallel. Where voltage is same. Power is given by V same on resistance mattam marum. V square by R1, V square by R2, V square by R3. This is not a power, this is not a power, this is not a power. To make you understand, this is 10 watt, this is say 20 watt, this is say 30 watt. What's the total brightness that you are getting? 10 plus 20 plus 30. V square common value, pull V square out, what do you get? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Concept purinjirucha? This is how. This is use pannalam. Sir, battery illa, somehow in the given problem, they given you current and voltage, then use that. Without knowing anything, you can use that. I hope you understand what I am trying to say. Or numerical problem. How to solve numerical problems to begin with. What is the resistance between A and B? What is the resistance between A and B? What is the resistance between A and B? Is the question. Come on. Put vegama put time waste pannakodu. Pottute irukano. Put vegama put na put mudikadhukku nee notebook la pottranum. Pottrakana na photo mudikadhukku munadi nee notebook la pottranum. Vegama potu pakkalam. 30 volts. 30, Nishant, good. Subha Ganesh, solra kana. 30. For 30 ohms. 30. 30 volts. 30. 30 volts. No, all your answers are wrong. Let me check. This is point A. Look at. This is point A. This is point A. This is point A. So this is point A. This is point A. A correct aparna photo. This is point B. Point B. Point B. Point B. Point B. Look at. Now I want to bus. We call it as BUS, bus in physics. This is A. This is B. When you draw like that, we call it as bus calculation. Bus circuit. Now tell me. This first fellow is connected between whom? A and? A and B. 10 ohms. Between A and B, who is there? 10 ohms. Between A and B, who is there? 10 ohms. So all the 10 are in parallel. What's the answer now? 10. No. 10 ohms, sir. If 10 series. If 10 series, what's the answer? 10 plus 10 plus 10. 3 by 10. No, chalam. 1 by R equal to? 3.333. That's right. 1 by R1. 1 by R1. Yaar the name podama dash and put join பண்ணிருக்கிறது யார் இது? யாருடா கண்ணது? Who is this fellow? You have been asked to unmute. Who is this? Oh. Someone is there. Put instead of name, yes, put all the dash, fill in the blanks. Why like that? Put your name. Okay, 1 by R dash equal to 1 by R dash equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3.
1 by r in parallel equal to 1 by r plus 1 by r plus 1 by r. How much is that? 3 by r. 1 by r plus 1 by r. So what's the r resistance in parallel now? R by 3. Ulta karo. Ulta panna. R by 3. Appo namma case, let us take our case now. Our case now. Resistance in parallel is given by 10 by 3. 3.33 ohm is the answer for this question. Interestingly, this was asked in 10th standard board exam 4 years back. None of you have seen in the old question paper? Previous year question paper, none of you have seen this question? Come on, come on. Anyone yes? No one has seen. So today we will say go with simple level numericals like this, all the simple concepts. Tomorrow, next week, one more class, we will take better numericals. Next polam edakane, move for next. Now, what is current supplied by the battery is the question. What is current supplied by the battery is the question. Next question, here look at வேகமா போடுங்கன்னு full speedல இருக்கணும் நாம. அப்பதான் எதனா கொஞ்சம் கவர் பண்ண முடியும். ஏன்னா நமக்கு 2 hours தான் டைம் இருக்கு. பார்க்கவே கூடாது. பார்த்த வினாடி நோட்புக்ல வரைஞ்சிடணும். பார்த்துக்கிட்டே வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும். டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. This is point A. This is point B. Now, what is current supplied by the battery is the question. Look at what is question you look at. Yaravadu answer kudukuringala pa? 3.1. 0.2 sir. 0.2. Shalini, very good rakana. Good attempt. 3.2 one rakana. 3.1 sir. He climbed 3.1 is the answer. Sir, 0.3. 0.3 Varshini. Good Kanna. Excellent. You come forward to give answer. 1.6. You come forward to give answer. That's it's great. Nishant 1.6. Good. இதுவே பெரிய அற்புதம் இருக்குன்னு குழந்தைங்க சின்ன பசங்க நீங்க ஆன்சர் வந்து சொல்றீங்களே அதே பெரிய விஷயம். 0.33 sir. கலாநிதி 0.33 சூப்பர் கண்ணா சூப்பர். Sir, 0.33. சுபா சுபகன் Sir, 16.65. 3 sir. 16.65. 3 sir. 3. So the current is 3. Current is 3. Oh, super Rakana. That is the right answer. 3.12. No. Exactly 3 is the answer. Exactly 3 is the answer. Super. I'll tell. First point, you have to understand that all the 3 are in parallel. புரியுதா இல்லையா? Because சும்மா அப்படி ஏமாத்தி இருக்கனே தவிர சர்க்யூட் பார்க்கிறதுக்கு என்னது ஏவிலிருந்து பிக்கு போகுது 5 ohm. ஏவிலிருந்து பிக்கு போகுது 5 ohm. Again ஏவிலிருந்து பிக்கு போகுது 5 ohm. So all this 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm are connected in parallel. So first parallel, all parallel. சரி எனக்கு என்ன அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டு பிகின் வித் இவன் வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் போச்சு இவன் வழியாக இவனுக்கு 5 volt கிடைக்குது 5 ohm. வாட்ஸ் கரண்ட் V by R எவ்வளோ 1 ampere. இவளுக்கு எவ்வளோ கரண்ட்டு 1 ampere. இவளுக்கு எவ்வளோ கரண்ட்டு 1 ampere. ஸோ வாட்ஸ் டோட்டல் கரண்ட் இல்லை கூட்டினா 1 கூட்டினா எவ்வளோ 3 ampere. அப்போ இங்கே 3 ampere இங்கே சுற்றினா 3 ampere
மறுபடியும் 3 ஆம்பியர் becomes 1 1 1 பிரிஞ்சு போச்சு. அவ்வளோதான், as simple as. புரியுது இல்லையோ? as simple as. இல்லை சார் எனக்கு சரியாக புரியல, நீங்கள் வேறு மாதிரி சொல்லுங்கள். வேறு மாதிரி சொல்கிறதுனா 5 ohm 5 ohm 5 ohm connected in parallel. இதான் A, இதான் B, connected parallel பண்ணியாச்சு. Here is a battery 5 volt. First, what's the parallel combination? 5 5 5. So what resistance in parallel is given by 5 by 3 ohm. வேறு கோயில் போட்டேன், அப்படியே உல்டா பண்ணி போட வேண்டியது தானே, R by 3. Now what's the current, total current, I total. What's the total current? Total voltage by total resistance. How much is that? 3 ampere. 5 5 cancel, 3 उल्टा हो गया, 3 ampere. Get मुद्दू कमरन पुरुंजा करना टाई चलम पुरुंजा गोकुल पुरुंजा करना Yes, sir. पोड़ करना Aditya, you are from Batma Shashadri KK Nagar? Aditya, in a school rakana? My KK Nagar. Right, next problem agana. Shall I move to next? You may tell me. Next move pannalam sonninga, next move panniduva. Yes, sir. Yes, sir. Super kana, super kana. The move pannilama. Yes, sir. Super rakana. The bar move pannita nane. Oh, right. 5 ohm, 10 ohm. Right. Current, I1, I2. This is 1 ampere. I2 is equal to 1 ampere. Please draw the circuit. Please draw the circuit. Paranga in the circuit podunga kanna. Sorry. Konjam sali pudichirukku. So okay kanna. I2 is equal to 1 ampere. Please draw the circuit. Please draw the circuit. Come on, come on. Now, for question solve. First, you have to calculate what is current I1. This is the question number 1. Question number 1 is I1. I1 kitna yaar? That's the question number 1. Question number 2. What's the total power? Total power is the next question. First I1 yaradena kandupidichu kodukka mudiyuma please? Can any of you give me I1? This is 1 ampere. This is 1 ampere pa. 1 ampere. Super rakana. Eppadi rakana kandupidicheenga? Very good rakana. 2, sir. 2, sir. Super. That's right answer. That's right answer. Eppadi kana kandupidicheenga? Enak explain pandringala yaradhu orthru? யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா ப்ளீஸ்? How did you get 2 ampere? Come on, you are right. Potential difference கண்டுபிடிச்சிட்டு வச்சு Super rakana. First potential difference கண்டுபிடிக்கணும். இந்த இடத்துல potential difference எவ்வளோ? I into R. So 10 volt confirmed. So this 10 volt will be same for this fellow also. அப்போ if you assume that it is 10 volt, 10 volt by 5 ohm is 2 ampere. 10 volt by 5 ohm is 2 ampere. திமன் உட்காந்துக்கிறா நீ வர right. So done. Power is equal to 30 watts. Super again. Power P1 plus P2. That's the best way. P1 plus P2 is the best way. இங்க வந்து I square R. So 1 square into 10 plus 2 square into 5. 30 watt is the total power. Super. Good.
நெக்ஸ்ட் கொடுக்கலாமா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? அப்போ இது 40 ஓம் போட்டு 40 20 10 40 20 10 இது ஒரு 1 ஓம் வச்சுக்கோங்க போதும். $7 volt. எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்? 7 volt. Question is, what is the total resistance? What's the total current? Two questions. Between A and B, what's the total resistance? What is the resistance between A and B? Is the question number 1. Question number 2, what is current total? This is question number 2. யாருக்கண்ணா AB கொடுக்குறீங்க? போடுங்க கண்ணா, வேகமாக போடுங்க. He climbs 47/7. Is it right? 47/7 எடுக்கண்ணா. Sir, the total distance is 6.7. 6.6 ohm, sir. 47/7. சூப்பர் நல்லா போடுறீங்கடா கண்ணு. ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கண்ணு? 6.7. 6.7 ohm. This is what he claims as 47/7 ohm. 6.6 ohm, sir. 6.6 தான் வரும் கண்ணு. அது அப்ராக்சிமேட் சொல்லியிருக்காங்க. பரவாயில்ல, நம்ம இப்படியே வச்சுக்கலாம் பேசாமல். 47/7 ohm. அது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ராதர் திஸ் இஸ் பெட்டர். ஏன்னா இங்கே 7 volt கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராப்ளி அது ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். சரியா? Now what is current? 47/7 ohm. 49/47 ohm. Oh, sorry, ampere is the current. Super kana, excellent. நல்லா போடுறீங்க. Very good. You are doing well. Good. ஸோ அந்த டீம் எல்லாருமே நம்ம ஃபிசிக்ஸில் சென்டம் மார்க் தான் வாங்க போகிறோம் போர்டு எக்ஸாமில். நீங்கள் இவ்வளோ நல்லா பண்ணுறீங்க குழந்தைங்க. சூப்பர். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு கிளாஸ் இதோட நல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் எனக்கு ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கோம். 40 ப்ராப்ளம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். சூப்பராக. அதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளம் போட்டுடலாம். சரியா? $10 ohm, 20 ohm, 30 ohm, 30 ohm.
Hope it's clear now. My voice is clear now. Am I audible? Yes, sir. Yes, Kanna. Please go ahead. Please go ahead, Kanna. Total power, please. Total power, Kanna, please. உங்களுக்கு Zoomல AI activate பண்ணா என்ன benefit கிடைக்கும் உங்களுக்கு? What benefit you get if you activate AI in Zoom? Yes, my dear kids. It will give a review of that meeting. Oh, it will give a review after the meeting. Summary like okay. Yes. Total power kanna? Total power sollungappa. Come on. Power equal to V by I. Sir, 195 watt. She claims 195 watt is the answer she is telling. Is it right? Others may please confirm. Is it 195 watt? Is it fine? I'm going to confirm only. Others have not confirmed it. Where answer is only Yarko. You got same answer? 195. Oh, good. Right, Kanna. Inge evadana power? I square R. 4 into 10. I square R. 1 into 1 square into say 1 ene vechikalame 1 square into 20 plus inga thana kana prachana ipo 30 parallel. What's the answer? 15. What's the total current through this? Upper 3 square 9 into 15 is the total answer. Come on. 190. Super, that's right answer. Very good, Kanna. Super. 195. For the charm. Sir, I can't understand how you got I2 is equal to 1 Already we did one problem. No? Very first problem I gave you. Please check. Go back and check. This potential difference is IR 20. Appo adhe 20 da angeyum. Appo 20 by 20 1 ampere. Next polama. Yes, I am adding page. Now, உங்களுக்கு வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்க புக்ல? ஓ, பவர் டிம்மிங் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா? பார்த்தலாம். பவர் அலாய்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். This is a wire. Seen wire of length L. Area of cross section A is equal to pi r square, or area of cross section A is given to pi d square by 4. Anyway, fine. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். போர்டு கிளியரா தெரியுதா கண்ணே? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போர்டு கிளியரா தெரியுதாப்பா? போர்டு கிளியரா தெரியுதா? pi d square by 4 அப்படியே போட்டுக்கலாம். Length. Then resistance R of the wire. The resistance R of the wire is given by rho times L by A, where rho is resistivity of resistivity of material of the wire. Resistivity of the material of the wire. அதப்போ இந்த ரோங்கிறது யாரை பொறுத்ததுன்னா, இந்த வயர் வந்து நீங்கள் காப்பரில் பண்ணீங்களா, அலுமினியத்தில் பண்ணீங்களா, ரொம்ப ரிச்சாக இருந்தால் கோல்டில் கூட பண்ணுங்க, ரைட்? ஸோ நீங்கள் எதில் பண்ணீங்கன்றது பொறுத்தது. ஸோ whereas length and area you can change always. The given wire can be pulled, it can be elongated, all those possible. But even if you elongate the given wire, the material is not going to change. What I mean to say, ஒரு வயர் கொடுத்துருக்காங்க, இப்படி நீங்கள் அதை பிடிச்சி இழுத்து நீளமாக இழுத்துட்டீங்க, இல்லை elongate பண்ணிட்டீங்க, even after that, come on, its material is not going to change, but length will change, area will change. Now you should be very careful with this radius and area, because when radius become double, area has not become double. Area becomes, when radius become double, area becomes 4 times. When radius become half, r by 2, area becomes
area by 4, it becomes 1/4 in 1/4. On the other hand, most of the time in our board exam, when அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, diameter கொடுப்பாங்க. Diameter becomes 3 times. Area எத்தனை முறை மாறி இருக்கும்? Diameter becomes 3 times. Area எத்தனை முறை மாறி இருக்கும்? Come on. Somesh, சொல்றேன் என்ன? 9 times. Super, 9 times. ஏன்னா, no matter whether radius become double or diameter become double, it's one and the same. புரியுதா? அதாவது இதான் உன்னோட வயர், இதான் உன்னோட ரேடியஸ், இதான் உன்னோட டயாமீட்டர். அப்போ டயாமீட்டர் டபுள் ஆனா ரேடியஸ் தான் டபுள் ஆக போகுது, இல்லைன்னு இருக்கு. டயாமீட்டர் டபுள் ஆனா ரேடியஸ் தான் டபுள் ஆகும், புரியுது? அப்போ when the diameter become double, area becomes 4 times. When diameter is 3 times, area is 9 times. When diameter becomes half time, 1/4. All those matter. Okay. But what's the volume of this wire? This is a cylinder. Pakkathukku or cylinder da idile pakka cylinder. What's the volume of the wire? Come on. Volume of the wire is given by L into A, means pi r square L. Above the given wire, I am pulling it and I am elongating it, right? புடிச்சது இழுக்கிறேன், இழுத்தது வந்து நீளமாக்கிட்டேன். என்கிட்ட வயர் நிறைய வயர் தான் இருக்கு. சின்னதாக இருந்தால் கண்ணுக்கு தெரியாது, நல்லா போய் பெருசாக எடுத்துக்கலாம். கேமராவில் அப்போ தான் பசங்களுக்கு தெரியும். இது மாதிரி கருப்பாக இருக்குது. ஓகே, இந்த வயரை பிடிச்சி இழுத்து நீளமாக்கிட்டோம், elongate the wire, right? அப்போ one can easily understand when you elongate the wire, length increases. Area thin decreases, but volume is constant. Right? Length increases, area decreases, but volume is a constant. Now question enna, length becomes double, area enna agum? By 2. ஏன்னா L into A is a constant. இப்போ L into A initial volume, final volume 2L னு சொல்றேன். அப்ப ஏரியாவுக்கு நீ என்ன போட்டா மேட்ச் ஆகும் சொல்லு? The equation should be true. What should I do? A by 2 தான் நான் போட்டு ஆகணும், அப்பதான் கேன்சல் ஆகும். So clear, when the length becomes double, area becomes by 2. When the length becomes triple, area becomes by 3. When the length becomes 4 times, area becomes 1/4, radius will become 4 times increases, sir. when length becomes 4L, area becomes A by 4, then radius become, come on, no, radius by 2. ஏன்னா ரேடியஸ்க்கு நீ by 2 போட்டாவே pi r ஸ்கொயர் போடும்போது என்ன ஆயிடும்? இல்லக்கண்ணே r by 2 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஆட்டோமேட்டிக்கா by 4 ஆயிடும். ஏன்னா ஏரியா இஸ் given by என்னது, ரேடியஸ் ஸ்கொயர். அப்போ இங்க by 2 போட்டாவே போதும். மறுபடியும் சொல்றேன் பாருங்க, புரியுதா பாருங்க. when length becomes 4 times, area becomes by 4, but radius becomes by 2. அதுக்கு தான் இங்க சொல்லிட்டு இருந்தேன் இவ்வளவு நேரம், அதுக்காக தான் இவ்வளவு சொல்லிட்டு இருந்தேன். புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட்? just by 2 புரியுதா உனக்கு? இப்போ சொல்லு, length becomes 9 times, area becomes by 9, radius becomes by 3. சூப்பர் புரியுதா கான்செப்ட் உனக்கு? by 3 நோட் பண்ணுங்க. நோட் பண்ணுங்கன்னா நியூமரிக்கல் இதில் கொடுக்குறேன், நான் கொஞ்சம் அது ட்ரெயின் பண்ணுறேன். ஐ ட்ரெயின் யூ.
போலாமா? ஒரு நியூமரிக்கல் போட்டுலாமா? 2 wires, length L1 ratio L2 is equal to 1 ratio 2. R1 ratio R2 is equal to 3 ratio 2. Rho 1 ratio rho 2 is equal to 1 ratio 5. Calculate R1 by R2. யாருக்கு போட்டு சொல்றது? Calculate R1 by R2. சொல்லுக்கண்ணா, சுபகணேஷ் சொல்லுக்கண்ணா. 1:15. Here I got the first answer. 1 ratio 15 is the answer that I am getting. First answer from response. First response. Any other response? Any other response? 1.5. You claim 1.5 is the next response I got. Okay. Others? Sir, Solukana. 1:15. 1:15 is the right answer. Supriya gives me 1 ratio 15. 1:15, sir. Super Kanna. Kamalesh, right. So R equal to rho into L by A. So it's ulta karo. A is ulta karo. लिया आप என்ன பண்ணோம்? R1 by R2 is equal to rho 1 by rho 2 directly proportional. L1 by L2 directly proportional. But A வந்து inversely ன்றதால you have to put A2 by A1. புரியுதா? இதை மட்டும் உல்டா பண்ணிக்கணுங்கன்னா A2 by A1. எஸ் கண்ணா. இப்போ அப்படியே காப்பி பண்ணுக்கண்ணா. ரொம்ப சிம்பிள் பாரு. இதெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம்பிள் இதே கொஸ்டின் இதே மாதிரி கொஸ்டின் வரும். L1 by L2 1 by 2. Rho 1 by rho 2 1 by 5. A2 by A1, be careful. A2 by A1, this is R1 by R2. If this is R1 by R2, what is A1 by A2? Square of this. அப்ப என்ன வரும்? 9 ratio 4. ஆனா உனக்கு A1 by A2 வருமா? A2 by A1 வருமா? A2 by A1 வரும். அப்ப என்ன பண்ணும்? 4 by 9. இப்ப பார்க்கணும் என்ன ஆன்சர்? Check. What's the answer? 4 by 90 அடக்கண்ணே? ஆமா 4 by 90. அப்ப என்ன வருது ஆன்சர்? இல்லடா கண்ணா வராது கண்ணா. 2 by 45. அதான் ஆன்சர் உனக்கு. 2 by 45 தான் ஆன்சர். பாருங்க நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கேன் பாரு. செக் பண்ணு. எங்க ஏமாந்தீங்க பாரு. ஏன் ஆன்சர் தப்பாச்சு பாரு. கண்டுபிடி. எங்க மிஸ்டேக் பண்ணீங்க நீங்களே செக் பண்ணுங்க. 2 by 45 is the right answer. 2 ratio 45 is the right answer. So R1 ratio R2 2 ratio 45 is the right answer. சொல்லுக்கண்ணா please. Aditya, you have some doubt. Come on.
Shall I move next? Should I move next? Yes, I'm adding a page. This is a wire of R equal to 10 ohm. Start writing. A wire of resistance R equal to 10 ohm is elongated to twice, 3 times, twice its length, elongated to twice its length. Calculate number 1, new resist. Calculate change in resistivity. Number 2, change in resistance. Come on. Change in resistivity, change in resistance. The resistance equal to 20 ohms. The resistivity decreases by 5. First, resistance, she says 20 ohm. Increased by 30 ohms. Resistance increases by 30 ohm is the answer. Change in resistance. Sir, resistance 30 ohms, sir. Sorry, kanna. Apuramba, innonne, first question. Resistivity same, sir. Gokul, super kanna. Here, answer is 0. Oh, 0. What's the unit? Ohm meter is the unit. ஏன்னா ஒரு வயர் காப்பர் வயரும் கையில் இருக்கு, பருப்பா காப்பர் வயரோ அலுமினியம் வயரும் கையில் இருக்கு, நீ பிடிச்சி இழுத்துனாலும் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதே தான். புரியுதா? ஏமாத்துவாங்க. இதே கொஸ்டின் உனக்கு போர்டு எக்ஸாம்ல வரும். புரியுதா? அப்போ நீ ஏதோ ஒரு ஆன்சர் எழுதிட்டு வந்துடுவேன். 0ன்னு எழுதணும் தைரியமா. சார் 0 போய் எழுதலாமான்னு கேட்கக்கூடாது. 0 எழுதினா தான் மார்க் வரும். வேற எதுனா எழுதினா 0 தான் வரும். சரியா? ஸோ 0 ஏன்னா அவன் கிளியராக கேட்டா சேஞ்ச் இன் ரெசிஸ்டிவிட்டி கேட்டாச்சு. ஸோ 0 நோ சேஞ்ச். ஏன்னா நோ சேஞ்ச் எழுதினா கூட மார்க் போட்டுருவாங்க. டோன்ட் வரி. அப்படி கிடையாது. வேற ஒரு கேஸ்ல வேணும்னே மெட்டீரியல் மாற்றலாம். மெட்டீரியலை மாற்றாத வரைக்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டி மாறாது. அதுதான் நான் முதல்ல சொன்னேன். அதான் முதல்ல ஒன்று எழுதி வச்சேன் பாரு. ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் மெட்டீரியல். புரியுதா? அது எல்லா கேஸும் நான் சொல்ல முடியாது. இல்லை, இன்னொரு கேஸில் உங்கள் மெட்டீரியல் மாற்றலாமே, அப்படி ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்கலாமே. புரியுது? ரைட். Change in resistance, as you rightly said, 30 ohm is the answer. ஏன்னா what's your new length? L dash becomes 2L. A dash becomes A by 2. Appo your new resistance R dash becomes same row 2L A by 2. Appo 4 times rho into L by A. 40 ohm is the answer. ஏன்னா இது ஆல்ரெடி இது வந்து 10 ohm ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. இதான் 10 ohm. Rho into L by A தான் 10 ohm. அப்போ 4 into 10, 40 ohm is the answer. So initial 10, final 40. Question is what is change? Initial 10, final 40. The question was change. What is the answer then? 30 ohm. நீ 40 ohm வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு 30 எழுதாம விட்டுட்டுனா half மார்க்கோ 1 மார்க்கோ கட் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க கேட்டது சேஞ்ச் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ், நீ எழுதிருக்கிறது ஃபைனல் ரெசிஸ்டன்ஸ். உன்னோட ஆன்சர்லாம் கரெக்ட் தான், ஆனாலும் அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு நீ ஆன்சர் எழுதல. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? மேபி 1 மார்க் இல்லை 1/2 மார்க் குறைப்பாங்க. புரியுதா? அதனால ஃபார் அவர் கொஸ்டின் the answer is 40 minus 10 ohm. 30 ohm is the answer. நீ இப்படி எழுதினா தான் ஃபுல் மார்க் போடுவாங்க. Next question போயிடலாமா? Shall I move next question? Done? Done, my dear kids? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. கண்ணா நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்றீங்கடா.
நீங்களாம் இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் ஜாயின் பண்ணி ஐஐடி ஜேஇ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டாக்கண்ணே. இப்போ வாணி வித்யாலயில் சென்னையில் சூப்பராக பண்ணுக்கிறோம் நாங்கள் ஐடி ப்ரோக்ராம். நிறைய பசங்க ஐஐடி போகிறாங்க. வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாக்கண்ணே சூப்பராக பண்ணு. உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா பண்ணுறீங்க நீங்கள். எக்ஸலண்ட். ரைட் கண்ணா, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்கன்னு. A wire of length L, resistance R, gives power P when connected to a battery. When connected to a battery. This is resistance R. This is resistance R. அப்போ எவ்வளவு பவர் கொடுத்துட்டு இருக்கா அவனுக்கு? இப்போ how much power she is giving? How much power she is giving? P, இல்லையா? connected to power P. power P. Right. Further, question. Now the question continues. This wire is drawn, means elongated to 4 times its length. Then cut into 2 equal pieces. Then connected in parallel. To the same battery. Same battery. Question is, what's the new power? What is new power? Is the question. Well, question order புரியுதா பாரு. Very simple question. பார்க்கறது பெருசா இருக்கும், ஆனா ஈஸியா போடலாம், அவனுக்கு கவலைப்படாது. முதல்ல ஒரு வயர் இருக்குப்பா. Wire of resistance L and resistance R, length L. Super. Now it's pulled. Come on. It's pulled to 4 times. போடலாமா? இதோ பாருங்க. Yes, I am doing it here. This is R, 16R. ஏன்னா இது வந்து L, இது 4L. இது A, இது வந்து A/4. Is it clear? இதுல முதல்ல இது clearனா தான் அடுத்ததே போக முடியும். Anyone has got any doubt? No, sir. Thiru, you have any doubt, Kana? Thirumanesh? Any doubt? Muthukumar, Shalini, any doubt, Kana? My dear kids, come on. Any doubt? Super. See, whenever I teach this online class now, I put my class on YouTube also. One of my students, yaar nalla padipa English.
நீ என்ன நீ படிப்பீரா வா குட்டி பையா வாடா மேலே ஏறு பெஞ்சில் உயரமாக ஏறு வா படி கண்ணா there is a YouTube comment you read it இதை படுறா. Good evening, sir. I was your student 4 years ago, and now I am currently in my pre-final year in ECE. Your physics concepts and method of teaching still keep me one step above other peers in understanding. குட் இது யூடியூப்பில் வந்து லைவில் போட்டிருக்காங்க. எனக்கு ஒவ்வொரு முறையும் நான் யூடியூப்பில் போடும்போது யாராவது ஒரு 2-3 ஸ்டூடெண்ட் வந்துடுறாங்க, என்னோட பழைய ஸ்டூடெண்ட்டு. ஓ எஜினேஷ், ஓகே 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 ஐ காட் இட். எஜினேஷ் ஐ ரிமெம்பர் கண்ணா. ஓகே 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 சரி கண்ணா, நம்ம கொஸ்டினுக்கு வருவோமா? 4L A/4 சொல்லுங்க 6 சொல்லுங்க. இப்போ இது என்ன கட் பண்ண போகிறோம்? 2 equal parts. What's the distance of each part? யார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன்? இது ரெண்டா வெட்டுறா கண்ணா. What's the distance? 8R எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறேன்? சூப்பர் ரகண்ணா, சூப்பர் ரகண்ணா. ரைட் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ சொல்லு, இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்? Same battery is connected here. Super, you are right. 8R parallel 4R. அது போய் நான் யோசிக்க வேண்டியது, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே பாதி டே கண்ணா. ரொம்ப சிம்பிள் கண்ணா. RR சீரிஸ் எவ்வளோ இருக்குண்ணா? ஒரு R இன்னொரு R சீரிஸ் எவ்வளோப்பா? 2R. 3 number of R in series. What's the answer? 3R. 4 number of R in series. 4 number of R in parallel. R/4. அது 4R is R/4. 3 number of R in parallel. R/3. 2 number of R in parallel. R/2. 2 number of 8R in parallel. 8R/2. 4R. 2R. 4R. 8R/2. by 2 கண்ணா. அப்படியே by 2 போடுற கண்ணா. புரியுது இல்லையா? ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. இப்போ RR ஒரு 10 R parallel கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ. என்னப்பா ஆன்சர்னா R/10 சொல்லிட்டு போயிட்டே அவ்வளோதான். இன்னும் இதில் பெரிய விஷயம் இருக்குது. RR 10 நம்பர் ஆஃப் R சீரீஸில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. எவ்வளோ? 10R அவ்வளோதான். சிம்பிளஸ். சரியா? உனக்கு கான்செப்ட் புரியுதா? ரைட் கண்ணா. இப்போ சொல்லு போது எவ்வளோ போகுது? கமான் 4R. அதே பேட்டரி, அதே வோல்டேஜ். இப்போ சொல்லு the new power V square by 4R. What was your old power? Go back. What was your old power here? The power old was, right, V square by R. This is equation number 1. This is equation number 2. Match 1 and 2. What's your answer? Match 1 and 2. What's your answer? P/4, sir. Super Rakana. So P dash new power is given by இது வரைக்கும் P புரியுதா? இது வரைக்கும் P ஆயிடுச்சு. P by 4 is the final answer for this question. புரிஞ்சுதா உங்க கான்செப்ட்? புரியுதாப்பா? ஸ்டெப் 16R செஞ்சு காட்டுறேன் உனக்கு. இப்போ இவன் முதல்ல R equal to rho into L by A. இங்கே ஒன்று கொடுத்தாங்க, length becomes 4 times. You should understand that area becomes 1/4. Yeah? When length becomes 4 times, why area becomes 1/4? Because volume is constant. புரியுதா? லென்த்து 4 மடங்கான ஏரியா என்ன ஆகணும்? குறைஞ்சி தான் ஆகணும். புரியுது? ஒரு ரப்பர் பேண்ட் இருக்கு வீட்டில், பிடிச்சி இழுக்கிற நீளம் அதிகமாகுது, தின்னாகுமா திக்காகுமா? அதான் as simple as, ரைட்டா? ரைட். இப்போ நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரோ இன்ட்டு நான் என்ன கொடுத்தேன்? 4L கொடுத்தேன். அப்போ ஏரியா என்ன ஆயிருக்கும்? A/4 ஆயிருக்கும். இந்த 4 சேர்ந்து 16. அப்போ 16 டைம்ஸ் ரோ இன்ட்டு L by A. இதுதான் R. அப்போ 16R. அதனால தான் உங்களுக்கு இங்கே 16R வந்தது. அந்த 16R கொஷனில் என்ன பண்ணிட்டாங்க? 16R என்ன பண்ணிட்டாங்க? 2 துண்டாக வெட்டிட்டாங்க. அப்போ 16R 2 துண்டாக வெட்டினா என்ன வரும்? 8R. அந்த 2 பேரலில் போட்டாங்க. 8R parallel is 4R. அதுதான் ஆன்சர். புரிஞ்சிச்சா? குட். யூ காட் இட் ரியலி? கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்கண்ணே?
Next question போலாமா? Shall we go for next question, my dear kids? Ready? இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு நான் விட்டுருவேன், நீங்களே போடுவீங்க, பார்க்கலாமா? எஸ்ஸா? ரெடியா? ஆன்லைன் எஸ் வரலையே, ஒன்லி ஒன் எஸ். பவித்ரா மட்டும் தான் எஸ் சொல்லியிருக்கேன். சூப்பர் சூப்பர் கண்ணா, சூப்பர். ரெடி ரெடி, சூப்பர் கண்ணா, சூப்பர் கண்ணா. Yes, sir. A wire of resistance R equal to 30 ohm. A wire of resistance R equal to 30 ohm. Length L is drawn. Is connected to a battery. Is connected to a battery of potential V, current I. இதெல்லாம் given, all these were given. So என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? Resistance R 30 ohm, length L, current I, voltage V. All these are given. All these are given. Now the wire is drawn to twice its length, cut into two pieces of length L1 ratio L2 is equal to 1 ratio 3. One ratio 2 போட்டுக்கங்க, சாரி கண்ணு, 1 ratio 2 போட்டுக்கோங்க, 1 ratio 2. Then longer one is connected to the same battery. What is current? What is current I? Current, same battery. What is current I? What is current I? Gravel. So only the longer wire is connected to the battery. Sir, சொல்லுங்க. in the question only the longer wire is connected. Only longer is used, so short one is thrown out. செய்யலாமா நம்ம? எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பேராவது. I dash equal to 2 by 3 by 8, sir. 3 by 8, sir. 3 by 8. 3 by 8, sir. 3 by 8. Super. Answer classroom யார் ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஜனார்தன், பாலமுருகன் ஆன்சர் சொல்லுப்பா. Go. Sir, 3 by 8, sir. 3 by 8 தானா? கமலேஷ் சூப்பர் ரக்கண்ணா, எக்ஸலண்ட் ரக்கண்ணா.
இப்போ நல்லா படிக்கிறீங்க கண்ணா. Sir, 3 3/8. சுபா, சூப்பர் சூப்பர் 3/8, sir. சூப்பர் கண்ணா. ம். டென்த்து முடிச்சப்புறம் போயிட்டு எங்கன்னா ஜெயில் மாதிரி நடத்துகிற ஸ்கூல்லலாம் மாட்டிக்காத. புரியுதா? தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப். புரியுதா? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் த ஸ்கூல் ஆர் நேம் த இன்ஸ்டியூட். புரியுதா? ஒரு சில ஸ்கூலில் ஜெயில் மாதிரி நடத்துவாங்க. காலையில் ஆரம்பித்தா நைட் 8 மணி வரைக்கும். ஆனால் எதுவும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. புரியுதா? ஒன்று உட்கார வச்சுட்டு ஆச்சரிய மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல போய் மாட்டிக்காதீங்க லைஃப்பில். புரியுதா? பிரெயின் ஷுட் க்ரோ ஃப்ரீயாக க்ரோ ஆகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? டீச்சர் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக நடத்தணும். அந்த செட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் வந்து சூப்பராக நடத்தணும். நடத்திட்டே போதும், சைல்டு வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி லேர்ன். புரியுதா? நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, என்னமோ இது வந்து போலீஸ் ஃபோர்ஸ் மாதிரி கொண்டு ஒன்று போட்டு ஒழுங்காக பாடம் நடத்துறதில்ல. ஆனால் டெஸ்ட் வைக்கிறது, ஒன்று உட்காந்து படிங்கிறது, வீட்டுக்கு போகாது 5 மணிலேருந்து 8 மணிக்கு உட்காந்து படிங்கிறது, இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஸ்பாயில் யுவர் ஃப்யூச்சர். பார்த்துங்க, அந்த மாதிரி போய் மாட்டிக்காதீங்க கண்ணே, கவனமாக இருங்க. ரைட் கண்ணா, கமான் சொல்லுப்பா. ஃபர்ஸ்ட் 30 ohm. அடுத்து என்ன பண்ணீங்க? ட்ரான் டு ட்வைஸா முதல்ல. அப்போது என்ன ஆகுது? 120 ohm. 120 is to be divided into 1:2. So first 120 is to be divided into 3 parts. Out of that 1 part 1%. 120/3 2 part 1%. அதாவது இந்த 120/3 இந்த 120 3 பார்ட்டாக வெட்டிட்டு ஒரு பார்ட் ஒருத்தருக்கு, இந்த 2 பார்ட் ஜாயின் பண்ணி ஒருத்தருக்கு. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் 1:2. புரியுதா? அப்போது when you cut this 120 into 3 parts you get 40 each. அப்போ இது 40, இது 40 plus 40 80 ohm. சாரி கண்ணா, 80 ohm. இதில் இப்போ நம்ம எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம்? அக்கார்டிங் டு கொஸ்டின் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க அது. லாங்கர் ஒன் இஸ் டு பி யூஸ்ட், ஷார்ட்டர் ஒன் இஸ் நோ மோர் இன் அவர் கால்குலேஷன். ரைட், 80 ohm is in our calculation now. 80 ohm in our calculation. இந்த 18 ohm கொண்டு போய் நீ சேம் பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணுற. when you are connecting the same battery, current is given by சொல்லு கண்ணா V/80 ohm. முதல்ல எவ்வளோ கண்ணா இருந்தது? கரண்ட் I V/30 ohm இருந்தது ஆல்ரெடி, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. இப்போ I dash equal to V/80 ohm, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. if you put 2:1, நீங்கள் எல்லாரும் கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்தீங்களா கண்ணே? சூப்பர் கண்ணே. I dash by I equal to எவ்வளோ வருது? 30/80. 3/8 means I dash is 3/8 times I. சூப்பரான ஆன்சர், கரெக்ட். யூ கேவ் மீ ஆன்சர் கரெக்ட். ரொம்ப நல்லா போடுறீங்க கண்ணே, சூப்பர். இன்னும் ஒரு நியூமரிக்கல் கொடுக்குறேன், பார்க்கலாம் யார் போகிறீங்கன்னு. ஸ்லைட்லி தி சேம் பவர் நியூமரிக்கல். ரெடி? யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ்? எஸ் மை டியர் கிட்ஸ். ஹவு யுவர் டைம் டேபிள் இஸ்? நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே வச்சுக்கலாமா இதே மாதிரி கிளாஸ்? இஸ் இட் ஃபைன் ஃபார் எவ்ரி ஒன்? வெனஸ்டே ஆர் டியூஸ்டே, விச் இஸ் பெட்டர்? பவித்ரா சேஸ் எஸ். டியூஸ்டே வச்சிடலாமா? சூப்பர் கண்ணா, வச்சிடலாமா? டோன்ட் வரி, டியூஸ்டே வச்சிடலாம். டியூஸ்டே இஸ் ஐடியல். சரியா? நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே வச்சிடலாம். அன்றைக்கி வந்து ஐ வில் கம் வித், ஆல்ரெடி பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. பிரிண்ட் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம போர்டில் இதுலேயும் பிபிடிலையும் இருக்குது. ஒரு 35 questions ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது உனக்கு எக்ஸாக்டாக போர்டில் வர மாதிரி ஸ்டைலில் மாடலில். ஸோ அதில் வந்து தட் லேவ் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் லைக் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு 15 questions, ரே ஆப்டிக்ஸ், ஈவன் மேக்னட்டிசம் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அது அன்றைக்கி சால்வ் பண்ணிடலாம். சரியா? Tuesday, we shall have it on Tuesday. Okay, Kanai. Tuesday is good for me, no problem, not a problem. We'll go ahead.
நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் இதோட முடிச்சுட்டு அடுத்த டாபிக் போயிடுவேன் நான். கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இதோட போதும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன டவுட் இருந்தால் தயவுசெய்து சொல்லுங்கள். ப்ளீஸ் டெல் மீ, ஐ வில் அக்கார்டிங்லி ஐ வில் டூ தட். லெட் மீ ஸ்டார்ட் நவ். An electric bulb marked as 100 watt 200 volt is now used at low voltage of 100 volt. What is new power? What is new power? Come on, come on. Sir, 50 is 50 வருதுக்குன்னா 50 here children are claiming 50 answer. I am waiting for online answers. 25 what, sir? 25 watt. Who is that? I could not notice the name. 25, sir. 25 what? Rishika 25. Super rakana. Where are rakana? 25 what, sir? 25 what, sir? 25 what, sir? Super my dear Chalam. Super. Excellent. Excellent போடுறீங்க நீங்க. 25 what? Super. Kavya 25 watt. That's right. What's the concept behind this question? All of you gave me right answer, but you have to tell me what's concept behind this question. Super Kanna. Excellent students. Sir, the current remains the same in both cases. Current remains same in both the cases. Wrong. What is concept behind this? எல்லாரும் கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க. சூப்பர். ஐ வில் கிவ் ரிப்போர்ட் டு யுவர் பிரின்சிபல். மேடம் உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சூப்பர் மேடம் சொல்லிடுறேன். சரியா? ரைட். சொல்லு. என்ன கான்செப்ட் நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க அது மட்டும் எனக்கு தெரியணும். What is the concept behind this question? Come on. Sir, using power formula first we should find the current. The resistance which is a constant, sir. Pavitra, super rakana. Resistance is a constant. After all, resistance is a constant. No doubt. But we have discussed for 1 hour. We have been discussing. What is the concept, core concept behind our discussion? All the discussion right from the start to now. What's the concept behind? Voltage can change, current can change, length, everything can change. But resistivity is constant for the given material and resistance is constant for the given wire. Nalla marudi solren paru. Resistivity is constant for the given material. Resistance is constant for the given wire. நீ wire disturb பண்ணாத வரைக்கும் resistance constant. அதுதான் இதுல concept behind this question. அப்போ sorry. From this what you are going to get? Power equal to V square by R. Power எவ்வளவுப்பா? 100 V square எவ்வளவுப்பா? சொல்லுப்பா. V square னே வெச்சுக்கோ. V square by R. Equation number 1. Second time power dash. இதான் தெரியாது எவ்வளவு. முதல்ல பவர் கொடுத்துட்டாங்க 100 வாட் சொல்லிட்டாங்க. ரெண்டாவதுல கொடுக்கல. அது நான் பவர் dash னு வெச்சுக்கிறேன். இல்ல P2 னு கூட வெச்சுக்கோ. Power dash is given by. What's your new voltage? What's your new voltage? 100 square by R. இங்க என்ன வந்தது? 200 square by R. Equation number 2. 2:1. Power dash by 100 is equal to 1/4. Therefore, power dash is given by 25 watt. Super rakana. So the concept behind this question, once again, what's the basic concept? Base concept is resistance is a constant. That's the base concept. Inge resistance adedhaan, inge resistance adedhaan. Ana power vere, voltage vere. Adha concept. Puriyudhula unakku power vere, voltage vere. Adha concept. Right? Super kanna.
அடுத்து எந்த லெசனுக்கு என்ன மூவ் பண்ணலாம் நீங்கள் சஜஷன் கொடுங்க. இல்லை கரண்ட் ஒர்க்ஸில் வேறு எதனா ஏரியா நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் சொல்லுங்கள். இல்லை கோ வித் தட் மிஸ் லைக் ஏரியா. I have seen series, parallel, elongation of work, elongation of wire and then power. ஓரளவுக்கு எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இல்லையா? பவர் இன் சீரீஸ், பவர் இன் பேரலல், ஓவரால் பவர், எவ்ரிதிங் we have seen. என்ன மிஸ் பண்ணியிருந்தால் சொல்லுங்கள். ஆர் ப்ளீஸ் tell me which lesson I should move on next. Come on. So we may go with magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. Super இருக்குண்ணே. அதில் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லவோ இல்லை நான் ஜென்ரலாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னா, நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இதுதான் சார் எங்களுக்கு வேணும்னா அதை கிளியராக சொல்லிக் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள். சொல்லுப்பா, உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சார் இதெல்லாம் புரியல எங்களுக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அதை சொல்லிக் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் கரெக்டாக. சொல்லுங்கள் கமலேஷ், கமான். எஸ், சொல்லுங்க கண்ணா. Yes, Subhaganesh, Mike. Subhaganesh, Mike. Subhaganesh, mic off for now. Subhaganesh should mute. Yes, come on. சொல்லுங்க. Yes, நான் இப்போ சொல்லுங்கண்ணா. மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸில் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும்னா நான் ஆர்டராக போயிட்டுமா. கம் ஆன். General question solving. We solve the questions, you mean, right? I'll give. Don't worry. Subhaganesh, background in the voice, the noise on the Ganipa. Right. Now, even before I enter into magnetic effects of electric current, there is only one concept that rules the entire unit. On the Motta unit, the warrior concept, the rule. What is that concept? You kids should now explain me what do you understand by Fleming's left hand rule? What do you understand by Fleming's right hand rule? Irka right hand rule? Right hand thumb rule. Yes, sir. Right hand thumb rule. Yes, sir. Right hand thumb rule mattum. Appo rendu onnu da, not much difference. Not anyway. Come on, try to tell me. Come on, please tell me what is the difference between Fleming's left hand rule and right hand thumb rule. That is called. Na sonnadhu na kettu vandu actually Fleming's right hand rule ketten, but that's not part of your syllabus. That's there only in +2 portion. So ungalku adu illa. So you are talking about right hand thumb rule. Appo right hand thumb rule Fleming's left hand rule onne da. Can any of you tell me first? Let us start with Fleming's left hand rule. What purpose you are using it? To find the magnetic force direction. To find the Direction of force, sir. direction of force. Gokul, direction of force. Current. Direction of current. The direction On your of conductor. the current carrying. Direction of force on a current carrying conductor. Super. What you said is right. What you said is right. Direction of force on a current carrying conductor. That's right. That's right, right? 1 second. Direction of force on a current carrying conductor. That's right. Sorry, எப்படி ஸ்டேட் பண்றோம் நம்ம? Statement, please. The left hand part ready பண்ணி வச்சிட்டேன். Yes, Fleming's left hand rule. If forefinger, middle finger, thumb are mutually perpendicular by chance, and forefinger gives the direction of Magnetic field, yes, yes, and Direction of current. then thumb gives direction of magnetic force. force. Then Current. now question again. Kalanidhi solukana. Kalanidhi nee explain pankana. Left hand rule is mean for to find direction of force on a current carrying wire. Can you tell me the statement of Fleming's left hand rule once again? Kalanidhi, can you try please? Forefinger shows. Sana Belasi, நீ சொல்றேன்னா? Yes, any Kalanidhi please.
Anyone Kanna? Anyone, please. Jayant, why don't you try? Malaburgan, why don't you try? Come on. Fleming's left hand rule. You try Kanna? Those who are in classroom. Sir, thumb finger gives the direction of force. Index finger gives the direction of magnetic field, and middle finger gives the direction of current. That's not correct. Your statement is not right. Yaar enak solradhu? Shalini, come on. The forefinger points along the direction of external magnetic field. External Magnetic field. magnetic field. Super Rakanna. Come on, correct. Go on. Finger indicates the direction of current. Who is that? Direction of current? Middle finger. Middle finger. Super Shalini, you are right. Then the thumb points towards the direction of force acting on conductor. Acting on the conductor. Super Rakanna. That's complete sentence. Idhula neenga enna purinjikkanum nakanna ipo neenga sonneenga illaya, some of you, Shalini gave me correct, but others avlu correct ah kudukala. Suppose by chance is asked in your board exam, eppadi eludhanum kanda, if forefinger, middle finger, thumb are mutually perpendicular, if forefinger gives the direction of, shows the direction of external magnetic field, and the magnetic field velilundu varano, external magnetic field, and middle finger shows the direction of current in the wire conductor, then in the rendu condition port mudicha, then thumb gives the direction of force on the current carrying conductor. Appadi solnom. நீங்க என்ன சொல்றீங்க சார், thumb வந்து force சார், இது வந்து magnetic field சார், இது current சார் அப்படினா, see there is something called cause and effect. These two are cause and this is the effect. எல்லாத்தையும் ஒன்று எஃபெக்ட் முதல்ல சொல்லிட்டு ஒரு காசு சொல்லக்கூடாது, புரியுதா? ஸோ கிறிஸ்டல் கிளியராக சொல்லணும். மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி அக்கார்டிங் டு Fleming, பிகாஸ் Fleming's லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் இஸ் டு ஃபைண்ட் ஃபோர்ஸ். அப்போ ஃபோர்ஸை கடைசியாக சொல்லணுமா முதல்ல சொல்லணுமா? கடைசியாக சொல்லணும், புரியுதா? So if forefinger, middle finger, thumb are mutually perpendicular, forefinger shows the direction of magnetic, external magnetic field, and middle finger gives the direction of current in the wire or conductor. Wire போடு conductor போடு என்ன போடு, ஆனால் wire போட்டால் straight wire போடணும், அதோட பேசாம conductor போட்டு போயிடலாம், conductor. Then thumb gives the direction of force on the conductor. புரியுதா இல்லையா? This is left hand rule. Come to right hand thumb rule. யாருக்கு என்ன சொல்ல போற? Come on. Come on. Right hand thumb rule யார் சொல்ல போற? Come on. இல்லைக்கவே சொன்னாதான் அடுத்து கான்செப்ட் போக முடியும். நீங்க கான்செப்ட் தானே கேட்டீங்க, இது சொன்னாதான் அடுத்து உங்களை I can take you to conceptual questions. Come on. The thumb represents the direction of current flowing through a conductor. Right hand thumb rule bookல இருக்கா? இருக்கடா கண்ணே? Yes, sir. இருக்கு. அப்ப எப்படி நீ தப்பா சொல்றீங்க? Thumb shows the direction of current ன்னு தப்பாச்சு அது. How do you say that? Sir, thumb shows the direction of current, sir. Thumb shows the magnetic field. Oh, you are talking about magnetic effect of current, not the force. Okay. Then right hand thumb rule, what you say is right. What you current is right. நான் நினச்சேன் இதுக்கே அதாவது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலுக்கே ஒரு ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் இருக்குது, அதை சொல்கிறீங்கன்னு நினச்சேன். அந்த ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் இல்லை, நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா எனக்கு புரிஞ்சுது. மேபி உங்கள் புக்கோட பிகினிங் பார்ட்டில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல். தட்ஸ் டு ஃபைண்ட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் டியூ டு கரண்ட். தட்ஸ் வெரி சிம்பிள். I'll show you. இப்போ this is the wire carrying current. இந்த வயரில் கரண்ட் வந்துட்டு மேல் நோக்கி போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. கரண்ட் இஸ் கோயிங் அப் ஃப்ரம் ஹியர், இங்கே மேலே போகுதுன்னு வச்சுக்கோ. அப்போது யூ அசியூம் ஆஸ் இஃப் யூ ஹோல்ட் த கரண்ட் கேரிங் wire such that your thumb shows the direction in your right hand, such that the thumb shows the direction of current. அப்போ இந்த வயரில் இந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் வந்து இப்படி மேலே போயிட்டு இருக்கு. But I am holding it. Now the curl, curl or bending of fingers, curl தான் better, bending எல்லாம் வேண்டாம். Curl of your fingers, curl of the fingers give you direction of magnetic field. அப்போ இதில் magnetic field எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும், பார் இப்படி இருக்கும், இங்கே பார் இப்படி இருக்கும் அதனோட magnetic field. சரியா? இப்போ கரண்ட் இப்படி இருக்குன்னா இதுதான் magnetic field. அதோட பெருசாக போட்டுக்கும், நிறைய போட்டுக்கும், எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கும், புரியுதா? திஸ் இஸ் வாட் இஸ் திஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல். ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் நாட் டு ஃபைண்ட் ஃபோர்ஸ். நான் சொல்றது ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் ஃபோர்ஸ், இது அதுக்கு கிடையாது. இது இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் டு ஃபைண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், பார்க்கலாம் அது என்னென்னு
So this is a wire carrying current. இது சுத்துல உனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும். ஆக்சுவலாக 3D டயக்ராம் போடுறது கொஞ்சம் சிரமம், எக்ஸாக்டாக உனக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த சர்க்கிள்லாம் எதில் இருக்கு, இப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்குன்னா என்னது, இட்ஸ் கால்டு எக்ஸட் பிளேன். திஸ் இஸ் கால்டு y ஆக்சிஸ், திஸ் இஸ் கால்டு x ஆக்சிஸ். இப்படி இன்னும் நோக்கி வந்து அதுக்கு பேர் z ஆக்சிஸ். ஸோ திஸ் சர்க்கிள் இஸ் இன் எக்ஸட் பிளேன், கரண்ட் இஸ் கோயிங் இன் y ஆக்சிஸ். அப்போ உனக்கு x y z மூணுமே தேவைப்படுது. பட் மை போர்டு இஸ் ஒன்லி 2 dimensional, யுவர் நோட்புக் இஸ் ஒன்லி 2 dimensional. அதனால எக்ஸாக்ட் டயக்ராம் யாராலையும் வரைய முடியாது. நல்ல ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்து கூட ஓரளவு அழகாக வரைஞ்சு கொடுப்பாரு அவர், அப்படியே கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி. சரியா, இவ்வளோதான் நம்ம போட முடியும். நம்ம வேணா என்ன பண்ணிடலாம், திஸ் இஸ் இன் எக்ஸாக்ட் பிளேன் அப்படின்னு எழுதிட்டு நம்ம வேலை முடிஞ்சது. எக்ஸாக்ட் பிளேன், திஸ் இஸ் டைரக்ஷன் கரண்ட், இப்படி எழுதிட்டா பிரச்சனை இல்லை. எக்ஸாக்ட் பிளேன் அப்படின்னு எழுதிட்டா ரைட். திஸ் இஸ் த ரைட் ஹேண்ட் thumb rule. Look at thumb current it carries. Okay, now I will go for conceptual questions. This is right hand thumb rule. So right hand thumb rule to find the direction of magnetic field due to a current carrying wire. Idu. Fleming's left hand rule is to find force on a current carrying wire. Idu. The other one, left hand rule. Sorry. Shall we move on? Shall we move on? Yes. Yes. So now போலாம், அடுத்த question கோடி போயிடலாம். Yes. Yes, sir. Yes, Kanna. Inga par Kanna. This is the ball, but it's not ball. It's a proton. It is a proton. Now falling in this room. Inga na or proton kela potta enoda room la kela podu. Okay. So let us start. A proton is falling. Positive charge P. Right. Proton is falling. Fall. Free fall. There exists magnetic field in the room. There exists magnetic field in the room from south to north. There exists magnetic field in the room from south to north. Is it okay? There exists magnetic field in the room from south to north. Will you accept that? Any doubt? Yes or no, Kavya? Good, okay. Yes, it's going from A. Now, in which direction this will be experiencing force is the question. A ball, no, not a ball, proton. இது வந்து ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி 10th ஸ்டாண்டர்ட் கேட்கப்பட்ட கேள்வி. ஏன் கேள்வி கிடையாது இது, ஒரு 15 இயர்ஸ் பேக் 10th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமில் கேட்ட கேள்வி. 15 இயர்ஸ் பேக் எங்கே இருந்து பூமியிலே இருந்திருக்க மாட்டேன் நீ. ரைட் ரைட் கவன். இப்போ இட்ஸ் ஃப்ரீலி ஃபாலிங், ப்ரோட்டான் இஸ் ஃப்ரீலி ஃபாலிங் இன் யுவர் கிளாஸ் ரூம். அவங்க எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா, a proton is freely falling in your classroom under the gravity, okay, vertically downward. Magnetic field exists in your classroom from south to north. Assuming this, what's the direction in which the proton experiences force, or a proton deflected அப்படின்னு கேட்டாங்க. அவங்க எப்போ கேட்டாங்க, ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்ன தோராயமா. கமான், யார் எனக்கு சொல்ல போகிறேன்? Fleming's left hand rule. யார் சொல்லு? current. current தான் proton. ஏன்னா in physics current is direction of motion of electron. தப்பு. in physics current is direction of flow of positive charge. correct. அப்போ இவ யாரு? proton. அப்போ இவ போற டைரக்ஷன் தான் எனக்கு current. அப்போ இதுதான் என்னோட current direction. இப்போ சொல்லு, what's the direction of current? downwards. super. downwards. எனக்கு என்னோட கையை பாரு, downwards நான் வச்சிட்டேன் கை, downwards. now magnetic field is going from south to north. south to north. இப்போ இந்த பக்கம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுறா, இது சவுத், இது நார்த். அப்போ இந்த பக்கம் யாரா இருப்பா, நீயே செக் பண்ணு. ஈஸ்டா. ஈஸ்டா கண்ணு, ஈஸ்டா கண்ணு, ஈஸ்டா கண்ணு. புரியுதா பாரு, புரியுதுல்ல? நார்த்லேருந்து இப்படி சவுத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் தான் வரும். சரியா? கிளியர்? நோ, ஈஸ்ட்.
So the answer for this question is proton is deflected towards east, or the proton experiences force towards east is the due east, towards east or due east. Either you call deflected or you call experiences force. என்ன வேணா சொல்லு, அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அது தகுந்த மாதிரி சொல்ல போகிறேன், அவ்வளோதான். புரிஞ்சதை பாரு. ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் புரிஞ்சதால் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மறுபடியும். குட். இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு, பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்படி போடுறீங்கன்னு. ஒன் கொஸ்டின் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ. இது காப்பி பண்ணிக்கிட்டீங்களா? தோராயமாக காப்பி பண்ணிக்கிட்டீங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? Deflected towards east. Yes. Now next question. Again, an electron due west in your classroom where magnetic field exists from south to north. அப்போ இங்க பாருங்க, கொஸ்டின் நான் மாத்திட்டேன். இப்போ புரோட்டான் கிடையாது, எலக்ட்ரான். புரோட்டான் கிடையாது, எலக்ட்ரான். எங்க போயிட்டு இருக்கா? டியூ வெஸ்ட் மீன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட், ஃப்ரம் ஈஸ்ட் போயிட்டு இருக்கா. இந்த ரூம்ல இந்த ரூம்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எங்க கிடக்குன்னு சவுத்ல இருந்து நார்த்துக்கு இருக்கா. தட்ஸ் ஆல்வேஸ் சவுத் டு நார்த், ஆஃப் கோர்ஸ் இட்ஸ் ஆல்வேஸ். ஏன்னா எர்த்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னா சவுத் டு நார்த் தான் கொடுக்கணும். வேணும்னே வேணா மாற்றி கொடுக்கலாம், தட்ஸ் டிஃபரெண்ட் ஸ்டோரி. கம் ஆன், நவ் வாட்ஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்? கம் ஆன். ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் குட். ஃபர்ஸ்ட் நார்த் ஒன்று கிடைச்சிருக்கு, அப்வர்ட்ஸ் ஒன்று கிடைச்சிருக்கு. எல்லாருமே அப்வர்ட்ஸ் தானா? vertically downwards sir. Kamalesh but vertically downward. Vertically downwards. Upwards. அப்போ upwards downwards ரெண்டு பேருக்கு சண்டை விடணும். யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? ஏன்னா இதில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது டவுன்வர்டு தான் கரெக்டாக. நீ ஆன்சர் மாற்றிட்டியா? இல்லை முதல்ல இருந்தே டவுன்வர்டில் தான் இருக்கேன். நீ முதல்ல இருந்து டவுன்வர்டு தானே. குட் கேர்ள்ரா, சூப்பராக கண்ணா. சரிடா கண்ணா, பார்க்கலாமா? அப்போ அது பாருங்க, இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாரு. சப்போஸ் இந்த ரூமில் நவ் electron is going from where to where? Electron is going from where to where? Due west. அப்போ ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு போகிறா யார்? எலக்ட்ரான். ஈஸ்ட்லேருந்து இப்படி வெஸ்ட்டுக்கு போகுது. எனக்கு கவனி, ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு இப்படி போகுது, எலக்ட்ரான் போகுது. ஸோ அக்கார்டிங் டு ஃபிசிக்ஸ், electron going from east to west is equivalent to some positive charge going from west to east. அப்போ our rule is mean for electron or positive? Our rules, இப்போ Fleming's left hand rule சொல்றீங்க. The left hand rule is applicable for positive charge or negative charge? Come on my dear kids. Positive. Not both. Positive மட்டும்தான். Positive மட்டும். It's only for positive. It's only for positive. அப்போ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் என்னன்னா, electron is going from east to west அப்படிங்கிறது முதல்ல proton is going from west to east அப்படின்னு முதல்ல மாத்திக்க. அது proton கிடையாது, அது electron தான். ஆனா mathematically, mentally, we have to change a negative charge to equivalent positive. This is the first job. அப்போ கொஸ்டின்ல electron going from east to west சொன்னாலும் நாம மனசுல எப்படி வச்சுக்கிறோம்னா, அதை மறந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் கோயிங் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம். கதை முடிஞ்சுதா? இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எங்கப்பா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சவுத்துலேருந்து நார்த்துக்கு இருக்கு.
இட் இஸ் ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த். ஏன்னா இது ஈஸ்ட் இது வெஸ்ட்னா அப்போ இது என்ன இருக்கும் உனக்கு நார்த்தாக தான் இருக்கும். புரியுதுல நார்த் ரைட் இப்படி இருக்குது ரைட்டா ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இதுதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அப்போது இப்போ ரூல் அப்ளை பண்ணலாம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது, பாசிட்டிவ் இங்கே போகுது. அப்போது வெர்டிக்கலி அப்வர்ட் இஸ் ரைட் ஆன்சர். புரிஞ்சிருச்சா பாரு, மறுபடியும் புரியுதா பாரு. இப்போ இது எங்கே போகுது பாரு, ஐ திங்க் புரிஞ்சுதா புரியல எடுக்கண்ணே. முதல்ல டைரக்ஷன் பார்த்துக்கோங்க, ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு நார்த்து சவுத், முதல்ல அது கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. புரியுதா, நார்த் சவுத் இது கிளியர் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல. ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத் கிளியர் தானே ரைட். எலக்ட்ரான் கோயிங் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு புரோட்டான் கோயிங் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட். புரிஞ்சிருச்சா. இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கோயிங் ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த் இப்படி போகுது. ஃப்ளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ரைட், ஃப்ளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல். புரோட்டான் எங்கே போகுது, சிறப்பு பாரு இந்த வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எங்கே போகுது, சவுத் டு நார்த். தம்பு எங்கே இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ யூ ஃபவுண்ட் had it was a proton positive charge going here upward, even the electron will happen the same because what you have taken is equivalent. புரியுதா. அப்போ upwards is the right answer, downward is not correct. Got the point? புரியுதா கண்ணா, கான்செப்ட் புரியுது எப்படி? I have a doubt, sir. Yes, doubt தான் எனக்கு வேணும், சொல்கிறேன் கண்ணா. Come on. The question is asked for electrons, sir. Of course. You are telling about the proton's direction vertically upward. Not proton. Some charge, positive charge equivalent to electron. இந்த மாதிரி இருக்குன்னு கவனிங்க. இப்போ இது ஒரு வயர், கவனி நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் கவனி. இப்போ இது ஒரு பேட்டரி, நல்லா கவனி. இது ஏ இது பி சரிடா செல்லம். இப்போ கரண்ட் எங்கே போகுது நீ சொல்லி பார்க்கலாம், ஏ டு பியா பி டு ஏவா சொல்ற கண்ணே. கரண்ட் கோஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஆர் பி டு ஏ? A to current goes from, come on, A to B, sir. A to B, sir. Electron goes from, electron goes B to A. electron goes from B to A. Electron goes from B to A. இல்லையா. இப்போ இல்லை சார் இப்படி தான் சார் போல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் பிடிச்சி ஒன்று அடிப்பாங்க. ஏன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கேனாட் ஃப்ளோ இன் ஏ கண்டக்டர். ஒரு வயரில் போய் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போக முடியுமா, வாய்ப்பே கிடையாது. அதில் ஒன்று எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் போக முடியும். ஒரு அலுமினியம் ஒயர், ஒரு காப்பர் ஒயர், ஒரு சில்வர் ஒயர் அப்படி இருக்குன்னா அதில் என்ன மட்டும்தான் போக முடியும், கமான் எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் போக முடியும். அப்போது due to the chemical reaction that's happening here, electrons are released. These electrons are going like this, but we physics people close our eyes and we say that அரே எலக்ட்ரான் போகிறதெல்லாம் என் கண்ணுக்கு தெரியலப்பா, கரண்ட் இங்கே போகுதுப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். So it is understood that when 10 electrons go this side, look at here, when 10 electrons go this side, in physics and chemistry we take 10 equivalent positive electrons going this side. There's nothing called positive electron. We take this, அவ்வளோதான். So magnitude wise we take, புரியுதா சொல்கிறது. So positive charges are going like that. அப்போ really positive charges are going? No, because positive charge can never flow through a conductor. And a conductor is flexed only with electrons. எல்லா கண்டக்டர்லையும் யூனிவர்ஸில் என்ன இருக்குது, வெறும் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது இல்லையா. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போய் எப்படி போக முடியும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்கே போகலாம்னா கெமிஸ்ட்ரியில் எலக்ட்ரோலைட்டில் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் கேன் கோ, அயான்ஸ் கேன் கோ. எங்கே? in an electrolyte, in chemical reaction electrolyte can go, but not in metals, புரியுதுல கண்ணு. அப்போ நம்ம எலக்ட்ரான் இப்படி போகிறது தான் கரண்ட் இப்படி போகுதுன்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம கேஸ்க்கு வாங்க, எலக்ட்ரான் இப்படி போகிறது தான் நான் கரண்ட் இப்படி போகுதுன்னு சொல்கிறேன். ரெண்டு ஒன்று தான். புரிஞ்சிருச்சா கண்ணு? got the point? Yes, who asked me doubt? You got your doubt clarified? Yes, bolo. யார் டவுட் கேட்டது? Sir, I was asking about electron. Given in question la வந்து electron மட்டும் தானே சார் கொடுத்திருக்காங்க. ஆமா கண்ணே கரெக்ட். இப்போ வந்து Fleming's right hand rule வந்து proton மட்டும் தானே சார் applicable? Any positive charge is applicable. Yes sir, positive charge is applicable.
அப்ப புரோட்டான் வச்சு பார்க்கும்போது வெர்டிகலி அப்வர்ட் வருதுன்னா क्वेश्चनல எலக்ட்ரான் தானே சார் கேட்டிருக்காங்க. சோ அப்ப அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வராதான்னு கேக்குறேன். செய்யலாமே, தப்பே இல்லையே. நீ சொல்ற சூப்பர் ஐடியாவா இருக்கு. ஐ வில் டு தட். வெர்டிகலி அப்வர்டா வந்ததுன்னா அதுக்கு எலக்ட்ரான் क्वेश्चनல கேட்டிருக்கிறதுனால அப்ப வெர்டிகலி டவுன்வர்டா வராதா சார்? இத உனக்கு செஞ்சு காட்டுறேன்டா கண்ணா. டோன்ட் வரி கண்ணா. நீ சொல்றது கான்செப்ட் கரெக்ட். நீ சொல்ற கான்செப்ட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ரைட். சரியா? நான் செஞ்சு காட்டுறேன். டோன்ட் வரி. Now what she is advising me, எலக்ட்ரான் இப்படி போகுது சார், போட்டோ விட்டுருங்க சார். ஏன் சார் அதோட தொல்லை பண்ணுறீங்க? விடுங்க சார், அப்படியே போட்டோம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது, சரிங்க சார், அதையும் அப்படியே விட்டுருங்க, தொல்லை பண்ணாதீங்க, கம்மன்னு விடுங்க. சரி, நான் விட்டுட்டாக்கண்ணே. இங்கே பாரு, எலக்ட்ரான் இப்படி போகுது. சொல்லு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி, சாரி, எலக்ட்ரான் இப்படி போதா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போதா. சரிடா கண்ணே, இங்கே பாரு கண்ணே, என்ன இது பாரு, எலக்ட்ரான் இப்படி போதா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போதா. உனக்கு ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்குப்பா? டவுன்வர்ட். ஆப்போசிட் போட்டுக்கோ, முடிஞ்சு போச்சு. ஃபினிஷ்ட். Got the point? ஒரு டவுட் புரிஞ்சுக்கிற கண்ணே. நீ சொன்னதான கண்ணை செய்கிறேன், நீ சொன்னதான் நான் செய்கிறேன். எலக்ட்ரான், मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज डाउनवर्ड. उल्टा करो. why यार उल्टा करो? ஏன்னா रूल इज ऑपोजिट. रूल इज ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज. उल्टा करो, पॉजिटिव अपवर्ड. புரிஞ்சிச்சப்பா ஆன்சர்? குட் கேர்ள், சூப்பரா கண்ணா. நீ நல்லா திங்க் பண்ணுறடா கண்ணா. குட் குட், கீப் இட் அப். क्लियर தானே? கான்செப்ட் கிளியர் தானே? எஸ் சார். வேற என்ன கண்ணே டவுட்? வேற என்ன கண்ணே இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ்ல வேற என்ன டவுட் இருக்கா? டவுட் இருந்தா சொல்லுங்கப்பா. நீங்க கேட்ட மாதிரி டவுட் கேட்டா தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். எனக்கு ஈஸியா இருக்கு. நீங்க டவுட் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஈஸி. நான் புக்கை தேட வேண்டாம். நீங்க கேட்கறத அப்படியே சொல்லி கொடுத்துருவேன். கமான். நீங்க டவுட் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஈஸி இருக்கண்ணே. நீங்க கேட்கலன்னா நான் புக்கை தேடணும் என்னன்னு. சொல்லுங்க, கமான். டவுட் நெக்ஸ்ட் பார்ட். இது கான்செப்ட் கிளியர் தானே? இனிமேல் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டு ஏமாற மாட்டீங்கல்ல? ரைட், சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட். சாரி கண்ணே. Solenoid concept. Solenoid concept. Sure, sure. I'll do that. First of all, yes, can I'll explain. Solenoid concept thoroughly I'll explain. Don't worry. If it is a straight wire carrying current, just now I explained you, it develops magnetic field in a plane perpendicular to the wire. If the wire is going along y-axis by chance current, then this develops concentric magnetic fields in a plane. or இது y-axis na z plane. நான் செஞ்சு கூட உனக்கு காட்டினேன் இல்லையா? பர்பெண்டிகுலர் இப்படி வச்சு கூட காட்டினேன் உனக்கு இல்லையா? இப்போ இதுதான் கரண்ட் கேரிங் வயர்னா இப்படி வரும் உனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இப்படி வரும். நிறைய போட்டுக்கலாம். நீ கான்சென்ட்ரிக்காக எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ரைட். நெக்ஸ்ட், சப்போஸ் இட்ஸ் அ காயில். சப்போஸ் இட்ஸ் அ காயில் கேரிங் கரண்ட். நெக்ஸ்ட், இட்ஸ் அ காயில் கேரிங் கரண்ட். வாட்ஸ் காயில் கேரிங் கரண்ட்? இப்போது இதுதான் உனக்கு ஒரு காயில். இப்போ இதை வந்து இப்படி கட் பண்ணி you connect it to a battery. So now it's carrying current. இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ current. அப்போ மறுபடியும் இது பிரச்சனை என்னன்னா, now if you keep coil like this, look at கண்ணா, இப்படி வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ இதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒன்று இப்படி வரும், இப்படி வரும். I cannot draw it along z axis. z axis போய் நான் வரையினா நான் எப்படி வரைய முடியும்? அதனால உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, slightly they tilted it, the coil. They slightly tilted the coil. அதாவது இப்படி இருக்க வேண்டிய காயிலை இப்படி திருப்பி வச்சிருக்காங்க. அது எக்ஸாக்டாக வரைய முடியாது. ஸோ அவங்க தோராயமாக வரைஞ்சிருக்காங்க. எப்படி வரைஞ்சிருக்காங்கன்னா இப்படி. இங்கே எடுத்துகிட்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். நான் கரண்ட் வந்து இப்படி போகிற மாதிரி அவங்க எப்படி போட்டிருக்காங்க அதே போட்டுருக்கேன் நான். பெட்டர் ஐ வில் சூஸ் த கரண்ட் ஆஸ் சோசன் பை தெம். அவங்க வந்து இப்படி போட்டிருக்காங்க. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கரண்ட் இதில் போகிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ முதல்ல உங்களுக்கு அது கான்செப்ட் புரிய வைக்கிறேன், கவனிங்க. Now according to them, I believe இந்த காயில் வந்து இப்படி இருந்த காயில் இப்படி திருப்பிட்டாங்க. According to them it looks like current இப்படி போகுது. Look at carefully. நான் நல்லா பாரு. I am rotating my finger. I am rotating my finger clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Correct again? Online? Clockwise or anti-clockwise? I am rotating my finger. I am moving here in the circular path in clockwise or anti-clockwise?
Clock or anti-clock? This movement is clock or anti-clock? Right? Clock or anti-clock? Anti-clock. Anti-clock. Anti-clock, sir. இப்போ பாரு Clockwise, sir. இப்போ பாரு Anti-clockwise, sir. this is a concept. Appo the same current looks clockwise for you now because I am backside. For me it's anti-clockwise. For me it's anti-clockwise. For you it is clockwise. When I do the same here, now I am seeing clockwise, but you are seeing anti-clockwise. When I rotate like this, clockwise. Appo what's the concept behind this? If I assume this is anti-clockwise for me, this side anti-clock, this is clockwise. Appo unak magnetic field will go like this. Yes, magnetic field lines. Let me draw magnetic field lines. First straight line. இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம்? By this time you must know, I think. Anti-clock means north. In any magnet, north south. North means magnetic field lines will come out. South means magnetic field lines will go in. அப்போ இங்க பாருங்க, north come out, north come out, anti-clock. அது இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it's clockwise. Clockwise means south going in, so its magnetic field is going in. Sir, இது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் கண்டா? How to understand this? You cut this wire into small pieces. This loop into small pieces. இந்த காயில வந்து சின்ன பீஸா வெட்டுங்க. Small. இப்போ எடுத்து இப்படி சின்ன பீஸா வெட்றோம். வெட்டி take a small wire. Now இந்த வயர்ல magnetic field எப்படி போகுதுன்னு பாரு. இங்க வந்து right hand thumb rule apply பண்ணு. Look at right hand thumb rule. பாரு. So it goes like this. It goes like this. அப்போ இங்க ஒரு பீஸ் போடுங்க. இங்க டாப்ல இதுக்கு ஒரு magnetic field. இப்படி போட்டீங்கன்னா all these magnetic fields join together to give you this. புரியுதா உங்களுக்கு? This is the idea of this. This is the idea behind this concept. புரியுதா உங்களுக்கு? So the simple idea, anti-clock means north, clockwise means south. இங்க பாருங்க. இப்போ suppose N for north, S for, come on, south. இந்த எண்ணை வந்து இப்படி போடுது. இது என்னது? Look at this arrow mark. Come on, tell me what is this? Anti-clockwise means north. இப்போ சொல்லுங்க இது என்னது? Clockwise means south. இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி. புரியுதா? இங்க பாருங்க, இது N. Yes. இப்போ சொல்லு இது என்னது? Yes. Anti-clockwise. புரியுதுல்ல? Anti-clockwise. Right? இப்படி திருப்பி போட்டா உங்களுக்கு புரியும். Right? N. Yes. Anti-clockwise means north. Clockwise means south. Yes. So இது நீங்க எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும்? இது மோஸ்ட்லி இப்படி வந்துரும். ஐ திங்க் இன்னொரு இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதை கூட எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க. 10th ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதை கூட கேட்குறாங்க எக்ஸாமில். தேர் ஆஸ்கிங் ஈவன் திஸ். தேர் ஆஸ்கிங் ஈவன் திஸ். அடுத்துக்குன்னா வாட் யூ ஆஸ்க் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஆக்சுவலி solenoid தான் கேட்டீங்க நீங்கள். ஐ வில் கோ டு solenoid now. Solenoid. What is solenoid? What is a solenoid? சொல்லுங்க. solenoid னா முதல்ல என்ன கண்ணு? நீங்க கேட்ட क्वेश्चनக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க. solenoid. யாராவது சொல்லுங்க கண்ணு. solenoid யாராவது ஆன்சர் சொல்லுங்கப்பா. சுபகணேஷ் ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா ப்ளீஸ்? ஷாலினி சொல்ற கண்ணு. அப்படி சொல்லக்கூடாது இல்ல. நான் செஞ்சுட்டேன் பாரு. solenoid செஞ்சுட்டேன் உங்களுக்கு. பாருங்க உங்களுக்கு ரியல் solenoid consisting of a large
Large number of circular turns, sir. உங்களுக்கு சொல்லினாடே செஞ்சு முடிச்சிட்டாக்கண்ணே சொல்லுங்கப்பா. இதான்பா சொல்லினாய்டு உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுதா பாரு. ஒரு பைப் மேலே சுற்றி வச்சுருக்கேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நம்ம வீட்டில் பிவிசி பைப் இருக்குல்ல, அது மேலே சுற்றி வச்சுருக்கேன். பைப் நல்லா க்ளோஸாக டைட்டாக சுற்றி வச்சுருக்கேன், அவ்வளோதான். இதுக்கு பேர் தான் சொல்லினாய்டு. வாட் இஸ் திஸ்? An insulated copper wire Coiled up in the shape coiled in the shape of cylinder. Coiled in the shape of cylinder. புரியுது இல்லையா? இல்லை tightly packed helical coil. அதாவது இப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஹெலிக்ஸ். மேக்ஸில் இப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஹெலிக்ஸ், HELIX. இது இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டாக அப்படி போட்டால் ஹெலிக்கல் காயில். ஹெலிக்கல் காயில் அவ்வளோலாம் வேண்டாம், அதெல்லாம் வேண்டாம். இன்சுலேட்டட் காப்பர் wire wounded on cylinder. சூப்பர். Insulated copper wire wounded in the shape of cylinder. சூப்பர். பட் க்ளோஸ்லி பேக்டுன்ற வேர்டு வேணும். க்ளோஸ்லி வவுண்டடுங்கிற வேர்டு வேணும். இப்படி தூரமாக விட்டு வரையக்கூடாது, இப்படி பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் தூரமாக இப்படி கேப் இருக்கக்கூடாது, டைட்டாக இருக்கணும். புரியுதா? ஸோ க்ளோஸ்லி வவுண்டட் ஹெலிக்கல் காயில். சிம்பிள். க்ளோஸ்லி வவுண்டட் ஹெலிக்கல் காயில். Or insulated copper wire wounded in the shape of cylinder. Wounded in the shape of cylinder. புரியுதா கண்ணா? Is it clear for you? Come on. Supriya, புரியுதாப்பா? கமலேஷ், சாரி கண்ணா, எனக்கு வாய்ஸ் சரியில்லை. வாய்ஸ் நல்லா இருந்தால் நல்லா ஜாலியாக இருக்கும், கொஞ்சம் எனக்கு வாய்ஸ் சரியில்லை. ஓகே. ரைட் போடுங்கண்ணா, அப்படியே டயக்ராம் போடுங்கப்பா ப்ளீஸ். நான் ரொம்ப ரஃப்பாக போடுறேன், இல்லை ரொம்ப எக்ஸாக்டாக போடணுன்னா எக்ஸாக்டாக போடுறேன். புக்கில் இருக்கிற மாதிரி போடுவோம், புக்கில் இருக்கிற மாதிரி போடுவோம். போடும். இப்படி போடலாங்கண்ணே, நத்திங் ராங். இந்த மாதிரி போட்டால் உங்கள் புக்கில் இப்படி தான் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. திஸ் இஸ் ஃபைன். இல்லை சார் இவ்வளோலாம் போட எங்களுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்ட்டு இப்படி போட ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. உங்கள் மார்க்கெல்லாம் குறைக்க மாட்டாங்க, டோன்ட் வரி. எக்ஸாமில் கேட்டாலும் சிம்பிளாக அப்படி போடுங்க. சும்மா அப்படி சிம்பிளாக போடுங்கன்னா மார்க்கெல்லாம் குறைக்க மாட்டாங்க. ஸோ வேகமாக போட்டுங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமில் டைமெல்லாம் இருக்காது, வேகமாக போட்டுருங்க போதும். ஸோ the question now is, as I already told you, if current looks clockwise for one person, it will look one person, an observer, it will look anti-clockwise for the another observer. ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற anti-clockwise தான் தெரியும், வேறு வழி கிடையாது. புரியுதா? இப்படி இருக்குது. இப்போது என்னோட கேஸில் பை சான்ஸ் ஆஸ் பர் யூர் என்சிஆர்டி புக்கில் அவங்க ஆனால் டைரக்ஷன்லாம் கொடுக்கல, விட்டுட்டாங்க. கொடுத்துருக்காங்களே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இது இன்வெர்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அக்கார்டிங் டு என்சிஆர்டி திஸ் இஸ் கிளாக்வைஸ், ரைட், திஸ் இஸ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ். அப்போது பேட்டரி எப்படியோ போட்டுங்க, இதெல்லாம் எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஒரு ரெசிடன்ஸ் போட்டுங்க சும்மா பேச்சு. சார் இங்கே பார்த்தா கிளாக் வைஸ் மாதிரி தெரியலையே சார், அங்கே பார்த்தா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மாதிரி தெரியலையே சார், ஏன்னா இது 3D பிக்சர், நோபடி கேன் மேக் எனி பர்ஃபெக்ட் கிளைம் ஓவர் தட். புரியுதா? அதனால தான் நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன்னா, என்சிஆரில் எழுதலை, பட் நான் உங்களை என்ன சொல்லுவேன்னா, எழுதிருங்க இப்படின்னு சொல்லிடுவேன். எழுதிருங்க கிளாக் வைஸ் கரண்ட், எழுதி முடிச்சுடு, பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு. இல்லை அது டயக்ராம் எப்படி இருந்தாலும் உனக்கு மார்க் கேரண்டட். புரியுதா? ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கரண்ட். இப்போ யாராச்சும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கண்ணே. ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மீன்ஸ் வாட்? நார்த். ஸோ அதங்க எழுது நார்த். கிளாக் வைஸ் மீன்ஸ் வாட்? சவுத்.
அப்போ நீ டயக்ராம் அரைவரையா போட்டா கூட if you clearly write anti-clock north, clockwise south, 10% you will get mark. சார் டயக்ராம் சரியில்லை அதுக்காக உங்களுக்கு மார்க் குறைக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா உன்னோட கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. புரியுதா? இப்போ சொல்லு, ஒரு நார்த் போல்லேருந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வெளியில வருமா உள்ள போகுமா? வெளியில வரும். அப்போ ரொம்ப கிளியர். இப்படி போட்டு புரிஞ்சிச்சா கான்செப்ட் எப்படின்னு? எஸ் சார். இப்படி போடும்போது இந்த ஏரோ மார்க் எல்லாம் ஒரே ஈக்குவலாக இருக்கணும். அது பார்த்தோம். ஒன்று முன்னே ஒன்று பின்ன போட்டால் அது கூட உங்களுக்கு புரியலன்னு சொல்லி மார்க் குறைப்பாங்க. ஒரே சைஸாக இருக்கணும். ஏன்னா சொலினாய்டோட பர்பஸே அதுதான். ஏன்னா இந்த மாதிரி நீ ஒரு காயில் இருக்கும்போது when you have one coil like this, magnetic field will be bending like this, straight, எல்லாமே இருக்கும் உனக்கு இப்படி இருக்கும். But when you have n number of coils, all these coils strengthen each other. அப்போ இந்த பெண்ட் எல்லாம் போயிடும். All the wires will, all the magnetic field will become straight. So that's what we call as uniform magnetic field. இன்னும் உனக்கு ஃபுல் மார்க் வேணும் அந்த கொஸ்டினுக்குன்னா பக்காவாக இதுக்குள்ளே போயிட்டு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு எழுதிட்டு முடிஞ்சிடுது. ஏன் யூனிஃபார்மாக மாறுச்சுன்னா, as I already told you, if you have one single coil, the magnetic field will be like this. Will be like this. This is your magnetic field. But when you have again, these bendings are avoided because everyone gives you a straight line. Everyone gives you a straight line. So when you have plenty of coils like this, all these bendings are avoided because bending is not allowed. Bending is not allowed. ஏன்னா இந்த காயில் இருந்து அடுத்த காயில் இது you cannot cross it. So it goes. So when many magnetic fields go straight, yes, you get ultimately straight magnetic field, what we call as uniform magnetic field inside the solenoid. So what's the purpose of solenoid? To develop uniform magnetic field. What do you mean by uniform magnetic field? Constant straight magnetic field. Constant straight magnetic field. Constant straight magnetic field. புரியுது இல்லையா? எப்படி இப்படி பேனா போடுறேன் 9.8, மொட்டை மாடியிலிருந்து போய் பேனா போட்டால் 9.8, 10வது மாடியிலிருந்து போட்டால் 9.8. அப்போ 9.8 is a constant. அதே மாதிரி தான் இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். புரியுதா? ரொம்ப ஃபுல்லாக மார்க் வேணும்னா யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் உள்ளார எழுதிரு. நான் போட்ட மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன் போடு, ஆன்டி கிளாக் போட்டு நார்த் போடு, ஆன்டி கிளாக் கரண்ட்னு போட்டு நார்த் போடு, கிளாக் வைஸ் கரண்ட் போட்டு சவுத் போடு. யூ 100% கெட் மார்க். ஒரு மார்க் கூட குறைக்க மாட்டாங்க. புரியுதா கான்செப்ட்? எஸ் மை டியர் கிட்ஸ், புரிஞ்சதுல கண்ணா உங்களுக்கு டவுட்லாம் கிளியர் ஆச்சா? லென்ஸில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? லென்ஸ் மிரர்ஸ் எனி டவுட்? சுபகணேஷ், சஞ்சய், கமலேஷ். சார் எட்டோட்ரோபிக் ஆட்டோட்ரோபிக் என்னடா கண்ணு? வாட் இஸ் தட்? இன்னொரு முறை சொல்லுப்பா. என்ன கேட்குறோம்? பயாலஜி. பயாலஜி ஓகே. இல்லைக்கா நாங்கள் ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் தான் கேட்கணுங்கண்ணே. ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் அதை பவரில் போட்டோம் எடுக்கணும். அது இது எனக்குன்னு பவரில் போட்டோம்ல, பவர் போட்டோம் இல்லையா? அது பவரில் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டால் ஹீட்டிங் வந்துடும். ஓகே. எனிவே நமக்கு நிறைய நெக்ஸ்ட் நான் கொடுக்க போகிற ஒர்க் ஷீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டியூஸ்டே டு பி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். எல்லாருமே நீங்கள் டியூஸ்டே தான் கேட்டிருக்கீங்க. உங்கள் பேட்சில் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ, ஈவன் இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டும் சரி, எல்லாருமே டியூஸ்டே தான் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ டியூஸ்டே வில் கீப் another 2 hours class. This time is more comfortable for you, 6:30 to 8:30 on Tuesday. Yes, sir. So on the day there will not be any teaching. Yes, sir. One by one questions will be displayed. Super Rakana, super Rakana. One by one questions will be displayed. I'll give you PDF of the question paper also. Around 35-40 questions will be there. All pakka board level, high level questions. Gada போட்டுடலாம் from all units. சரியா கண்ணா? நல்லா படிச்சுட்டு வாங்க. இந்த மிரர் ஃபார்முலாவை நல்லா தரவாக பார்த்துட்டு வந்துருங்க. மிரர் லென்ஸ் ஃபார்முலாம் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன நடத்தணுமோ அதே தான் வரப்போகுது கரண்ட் அஃபேர்ஸில். சரியா கண்ணா? சூப்பராக கண்ணா. எக்ஸலன்ட் கிட்ஸ். பாய். வில் மீட் ஆன் டியூஸ்டே. டேக் கேர். பை கண்ணா. Bye, sir. Bye, sir. Bye கண்ணா. Bye. Bye கண்ணா. Bye, sir. Thank you. Bye கண்ணா. Bye கண்ணா. Thank you, sir. Bye கண்ணா. Thank you, sir. Bye கண்ணா. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye கண்ணா. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye கண்ணா. Thank you, sir. Thank you my dear Thank you, kids. sir. Bye கண்ணா. Bye. Thank you my dear kids. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye. Take care. Somesh, Sahana, Sneha, Sumati,
Super Kanna, excellent. Thank you, sir. Bye Kanna. Sir, one small doubt. இது வரங்க ஒரு நிமிஷம் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு வருமா. Bye Kanna. Bye all of you. Bye.